تاغانيو وكتفتيري SMTV تصد ودا تابن تابيو وتصال قارن وحتى غانيو وكتفتيري SMTV تصد ودا جالية كندا أتكا جالية كندا iyadoo oo lagu jiray reenreynta maalmaha runtii ku weyn ummadda Soomaaliya 26 Juun iyo 1 July oo labaduba ah maalmihii xorriyadda ayaa waxaa magaaladan Toronto ee gobolka Ontario iyaduna lagu sameeyay xaflad lagu saarayo calanka Soomaaliya xarunta baarlamaanka gobolka Ontario horteeda halkani oo ay maanta isugu yimaadeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaar kamid ah ee degan magaaladan Toronto waxaa kaloo runtii barnaamijkan calan saarka ka soo qayb galay madax ka tirsan gobolka Ontario waxaana halkan ka hadlay wasiiradii kamid ahaa wasiirka jinsiyadda iyo socdaalka Michael Cole oo runtii u hambaliyay shacabka Soomaaliyeed maalinta xorriyadda 1 July iyo maalinta xorriyadda dalka Canada oo runtii xorriyadiisu qaatay 1867 Soomaaliyana ay ahayd 1960 calankayga waxaanu cishadii qaddanata casharada quraankiyo cadilku ugu darmaray inaad mahir mudan calankayga waxaanu قدمتا عشرة قرانكي عدلكو بدر مري من أغني المدن عدنكي ومدوغة عدي والحوان تدو إن ذيك الحولو ردو وشاتو تعيش جميل هاي عالمكو I would like to thank and welcome the members of the government of Ontario, the members of Ontario Legislative Assembly, the members of Somali Canadian community, and friends and allies of the Somali Canadian community who assembled here today to mark the Somali flag raising day. This is a very special ceremony to mark the moment 53 years ago, Somalia joined the world as an independent nation. On June 26, 1960, British Somaliland gained its independence. Then, on July 1st, 1960, the Italian Somaliland also gained its independence and was joined by the former British colony to form the Republic of Somalia. Somali flag was raised in Hargeisa and in Mogadishu on July 1st, 1960. Let me tell you a little bit about the Somali flag. The white five-pointed star of unity in the middle represents the Somali inhabited lands of French Somaliland, British Somaliland, Italian Somaliland, Ogaden, and Haut, and NFD. The blue represents the Indian Ocean,
the corridor of trade and travel which surrounds Somaliland. It was adopted on October 12, 1954, the official symbol of Somali people and as their aspiration of unity, independence, and prosperity. We're here today to remember the moment of independence, of unity, when the flag flew over Mogadishu, the capital of Somali Republic. It was a day for which many Somalis previous generations of Somalis had seemed impossible, yet all the hopes and dreams of Somali nation in that moment seemed possible. That day was a pure joy of all the Somalis, just like today. 23 years ago, those hopes were almost extinguished. The country, once known in peace and stability, became textbook case of a state of failure and civil war. We lost entire generations of conflict, war, poverty, famine, and disease. Now, the last year and the last few months, there has emerged a ray of hope. Somalia's federal government got its act together and was able to hold a credible election as the president and from the conference of all federal MPs in October 2012. Last few months, the United States President Obama invited the British MP, Prime Minister David Cameron, called for a major conference internationally to discuss rehabilitating Somalia into the world stage again. Since then, the international community has first time in 23 years recognized the Somali government. Yeah. And the world leaders dispatched ambassadors and international organizations. Companies are scrambling to establish foothold in Mogadishu. هاي عدي وات نعيد مسي يا هاي عدي وات نعيد مسي عردا كاليغا عدو عردي عدو هكو علي عوايدا غلبا علنكي دوا عينو غلبا علنكي دوا عينو إننا كلوا عوضا دلتا على شيدي عوضا دلتا على شيدي سيدي علقي عيداد مريسي الله كعلن عوي داي
aba calanke ayno. Good morning and welcome, everyone. On behalf of our Premier, the Honourable Kathleen Wynne, I'd like to welcome everyone to your building, our building at Queen's Park. The day's a bit gray, but you know, when we're putting up the flag, the blue in the background, the beautiful star, the flag, and the songs just brightened up the front of Queen's Park. So thank you for making our day much brighter here at Queen's Park. With me today in the Liberal caucus, we have several members who are here to join us. I'd like to introduce each and every one of them. We have MPP Albanese from York South Weston. Now, MPP Mike Cole has just left. You saw him here. He just left. He had to get back to an event in his community, but he wishes everyone well. We have Shafiq Qadri from Etobicoke North, our MPP for Etobicoke North. We have the Honourable Eric Hoskins from St. Paul's, good friend of everyone here. And we are expecting Donna Cansfield and Sue Wong. And I'm Michael Koto, MPP for Don Valley East, and I just wanted to say it is an honor to be here today. You know, I grew up in a community with a very large Somalian population, so from an early age, I got to learn a lot about the culture, about the history, and I know that the Somalian experience has been a new experience here in Canada over the last 20, 30 years. The major immigration came in over the last couple of decades, but I know the history of the Somalian population dates back thousands of years. The culture and civilization goes back a few thousand years. And our gift, your gift to us, not only comes from being here, sharing the culture that we see today, food and music and dance, but I also know that the literature, the poetry, the advanced navigations in shipping and trade routes, you know, the history goes on. Government, it goes back thousands and thousands of years. And I'm proud to call myself a friend of the Somalian community, and I have a lot of love for the Somalian community. And I also would like to say, I know that many communities, I meet with the Somalian community all the time to discuss different issues. In all communities, if you came to Canada 200 years ago or, you know, last year, communities come, and there's also all ways we could look at working with each other to strengthen communities. And I just want to say here today that you have my commitment as the Minister of Citizenship and Immigration and as an MPP that I will work tirelessly to do anything I can to help the community, because I have a lot of love for the Somalian community and a lot of respect for the community. So here we are today for the flag raising. And I know on the flag we see the star with its 5 points representing the colonization that took place in the regions many years ago, but I think we've moved way beyond that in the flag. We look at the flag today, and it's a sign of unity, a sign of strength, a sign of resilience, and I think you know, that captures the essence of the Somalian culture internationally and here in Ontario and in Canada. So on behalf of the entire government of Ontario and all of my colleagues here, thank you for everything you do to make our province a better place to be. We appreciate everything, all the contributions to all of our daily lives, and you have a commitment from me as your representative that we'll work together to advance the causes and the issues that are important to the community. Thank you very much. Thank you very much, Honourable Michael. Now I'd like to welcome a member of the NDP. Oh, yes. MPP Michael Brew. Thank you very much. Assalamu alaikum. It is a delight for me to be here today. I told one of the young women earlier, she said, it's very nice of you to come today. I said I had two choices. I could be here or I could be having lunch with the mayor. Good choice, Michael. And I made the right choice. So I am delighted to be here amongst so many Somali Canadians. I got to know the Somali Canadians, or people first arriving from Somali, when I worked in the immigration department for some 20 years. I remember those days back in the early 1990s.
I remember the Somalis coming and many of them claiming refugee status because of the circumstances in their homelands. I remember the stories and the horror of those stories about the brutality and the rape of women and the mutilations and the killing of young people. I remember all of those stories about what life was like in Mogadishu, although most Somalis call it Hammer. Yes, I still remember those things. Yeah. And I remember Canada opening its arms and saying, welcome. We cannot send people back to that kind of brutality. You have to come here, you have to stay here, you have to make a new life in this country. And Somalis have done a remarkable job in maintaining your culture, but also in expanding and finding work and doing all the hundreds of things that new arrivals need to do. I ask each one of you to do what you do best, and that is to maintain the culture and be very proud of where you come from. But also pass that on to your children, because they need to learn the pride of the place from whence you came, the reasons why you left, the reasons that Somalia will one day again be great. I have heard today, and very welcome news, I already knew it, about the turnaround in Somalia. Those dreams of 1960 will finally come true. It may have taken more than 50 years for democracy to catch hold. It may have taken more than 50 years for the economy to turn around, but I am absolutely confident with the power and the will that the Somalis have shown here in Canada that they'll be showing the same thing there. We are a nation of poets. Whether we are listening to the words of Hadrawi and his poem Cha'ayl Dig Malagu Qora, or you're popping to the beat of Farhiya Fiska who says Wadnahaygu went dug, 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 or you are in the presence of Mama Tales, a legend who reminded us Muraqina malo, malo. We are a people who appreciate the lasting sweetness of words well said. We have stories for children. Now, we don't use the boogeyman, but we use another character named Degder, which literally translates as tall ear. She's a fictional, awful character who came in and ate children who didn't listen to their parents. We also have nursery rhymes. Shaka shaka. Shiniba dustai. I said, quite literally, story, story, to which the audience knew to say, sweet, savory story, to which I said, the bee farted. It doesn't completely translate into English, but it is who we are. These word plays and poetic fun is who we are. It's really a great privilege and honor to have here in front of the Ontario Parliament the MPP, Shafiq Qadiri, who is always with the Somali Canadian community. And we have him here today, the flag raising in Somalia in front of the Parliament. First of all, welcome to the Somali National TV. Brother Muhyiddin, assalamu alaikum to you and to all my brothers and sisters, the Somali Canadians of Somali descent. As you very rightly said, we have this wonderful celebration going on right here at Parliament, Queen's Park. We have a beautiful Somali flag raising ceremony. We have a cultural festival going on right now, and it's a privilege and honor for me as a member of the government, as Rurka Parlemanka Ontario, Dr. Akaiska Shafiq Qadri, as the MPP for Etobicoke North to celebrate with you all. We have wonderful community in Etobicoke North, whether it's the youth or our respected elders and the masajid and the soccer tournaments and so many things, and I feel very privileged the last 10 years, alhamdulillah, to be part of it. So I would simply conclude by saying, once again, Mubarak and Somalia, Hanalato. waxaa runtii maanta farxad noo ah anagoo ka soconna telefishinka qaranka Soomaaliyeed in aanu halkan la taagannahay baarlamaanka gobolka Ontario hortiisa oo runtii maanta lagu taagay calanka Soomaaliya maalinta xorriyadda dalka Soomaaliya iyo dalka Canada ku beeganba waxaana calankaasi runtii maanta ito halkan ka taagay oo taariikhiya hobolada waa bari oo runtii halkan ay joogeen Khadija Cabdullaahi Dalays iyo waxaana la joogay Faaduma Cali Nakruma oo runtii aynu oran karno inay taariikh weyn ku tahay calan saarkan marka hore haddii aan ku hormaro
khadiija cabdulaahi dalays markii aad calanka saaraysay oo heestii calankana la qaaday khadiija runtii hobolada waa berina dadkii lagu aasaasay aad ku jirtay bal maxaad dareemaysaa qof ahaan hobolada waa beri shalay ahaayeen 60kii ma ahayn hobolada waa beri 1970 iyo kowdii baa la asaasay 60kii waxaanu ka heesnay baarlamaanka hortiisa annagoo afar madoobaatay oo hal kaman iyo hal violin wadana roob baa si xun noogu da'ay ummadda Soomaaliyeed daad baa qaaday qof ka dhaqaaqayna ma jirin Soomaalinimo iyo sharaf ayay lahaayeen ilaahayna waxaan ka baryayaa tii tulamida in ilaahay Soomaali wadankeeda ciideeda calankeeda ummadeeda qarannimadeeda sharafkeeda ilaahay inuu tuso ayaan ka baryayaa waxaan taaganahay calankii Soomaaliyeed hoostiisii aad baan u faraxsanahay aad iyo aad maba haddi karaba nabadee waxaa kaloo iyaduna runtii nala joogta Faaduma Cali Nagruma oo runtii hobolad caan ka ah dalka Soomaaliya oo iyaduna calanka maanta taagaysa Faaduma markii aad calanka aad labadiina taagayseen heesta calankana la shiday adigu qof ahaan maxaad dareemaysay waxaan dareemayay shucuur iyo kuleyl iyo farxad iyo naxdin iyo cabsi waan cabsaday waxaan iri bismillaahir rahmaanir rahiim calankii makana mase waa mid kale waan farxayo calankaashan geeska yaan la dhashan kula dhimanaya marka waxaan anigu ku dardaarmi lahaa Soomaali baale mar horena waxaan ka iri calankeena dheeha leh ee midabkiisa lala dhacay shanta dhinac tilmaamaha waa dhammaan dalkeennii shanta xidigood waa dhammaan dadkeennii dhaqanka iyo dhiigiyo dhalashaan wadaagnaa marka waxaan leeyahay war calankaasaa naga dhexeeya Soomaaliya aan wada xagsano عليها بلوغي حدكتا عبانكي دحبكا عبيرتي إزيقي حرية مثلكي كو عنبحو إن شاء الله مرضى عرو ربي سوحير العربادو سيرا عربتيو وبحفظ دينار عرفي دونتا عليه بلوغي حدكتا عدانكي دحبكا عبيرتي إزيقي حرية لحنكي كو عنبحو إن شاء الله مرضى عرو ربي سوحير عربادو سيرا عربتيو وبحفظ دينار عرفي دونتا مكان سوحلي عبكوي بفريد وكوضع عقر نقن عولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى عرو ربي سوحير عربادو سير عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعزقاقي مكان سوحلي بفريد وكوضع عقر نقن عولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى عرو ربي سوحير عربادو سير عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعشاء إيماني عليو عالمكو إدل عليو لقى عزيني عليو عطكاقو شقيني عليو عرضاد دهبك عليو شدالك عميرا عليو عيدين لصوبك عليو وضعيرك قبكسني عليو وعشاء إيماني عليو عالمكو إدل عليو لقى
عزيني عليو عدكاغو شقيني عليو عرضاد دهبك عليو شدالك عميرا عليو عيدي لصوبحي عليو وضعيرك دبكسني عليو إن شاء الله مرباغ عرانو ربي سوحي العردادو سيدا عربتيو وبحر دينار عرف دونتا إن شاء الله مرباغ عرانو ربي سوحي العردادو سيدا عربتيو وبحر دينار عرف دونتا caawa gaar ahaan for 29 sanadoodan waxaan ka subinayay 28 years hadaan idiin sheegay 1984 markaan bilaabay inaan community-ga Soomaalida isugu keenno halkaan ee magaalada Toronto u celebrate gareeyaan calankooda waqtiyadii dhibka badnaa oo la soo maro dhan saasan sanad kasta u dabaaldegaynay waxaan aad sanadkan ugu faraxsanahay after so many years of Somalia mataqaanaa ay soo martay challenge-gaas in maanta aan u dabaaldegayno sanad qiimo qaayo weyn ku fadhiyo dawlad Soomaaliya oo dhisan tahay oo rajo weyn dad ummadda soo gashay inaan maanta waxaan and I would like to take this opportunity first to thank and acknowledge the people who put this event together and I want to thank especially those people who worked tirelessly for the last couple of days. We did this event very short time, and those people who stayed up to make sure that they communicate, disseminate information, invite people and so on and so forth, and put the great food and all this stuff. I really want to start with the event to thank them. Amin al-Noor, Usman Duale, Ilham Bana, Saeed Mohammed Sheikh Noor, and Muxyadiin Jaamac, and Umar Dufle. Thank you so much. And those are the people that I really appreciate. And I also want to thank so much tonight. Tonight we have so many special guests from Mogadishu, from Helsinki, from Norway, from London. I really, it's an honor to have all those people, Somalis around the world, and very important to people in our. And I'm going to mention a number of key people in our. Number one, special thanks also to our Member of Parliament, Ted Optus Etobicoke. Ted has been extremely supportive for the Somali cause, since he's been elected in Etobicoke. We really appreciate it, and he's with us every single time. It's an honor for us, this level of commitment and its influence into the Canadian government about that Somalia issues and the Somali issues within Canada itself. My fellow head table guests, former ministers, excellency, councillors, distinguished guests, honored guests, our artists, ladies and gentlemen,
Thank you so much for allowing me to share this evening with you. I'm very proud to be here. Happy Independence Day. Congratulations. Okay, you know what? We're going to take out Mahad. We're going to try this one more time, and we're going to be louder. Happy Independence Day. All right. Where's Mahad? There he is. Yeah, it's a joy to be here because this is a great community and one that I've had great honor in serving and being one with. I have my good friends Liban, Abdi, Mahad, Omar, Halima that come and see me all the time, and they educate me on what the diaspora is doing, what the diaspora is thinking, the impact that a resurrected Somalia has on the morale of the community, which is phenomenal. Don't you all feel good? Absolutely. Because you've all worked for this, and as Mahad said, you had a dream, and you're realizing that dream. So, I'm gonna talk a little bit about what I had learned in London. I'm really gonna skim the surface because it was a very detailed conference, and I was very honored that the Prime Minister and the Foreign Affairs Minister asked me to go in their place. And this is something that, as you celebrate the independence of Somalia, you're celebrating the changes and developments in your homeland. But this comes with great responsibilities and great anticipation. To help Somalis see hope realized, Canada and the world, and the Right Honourable Prime Minister of Great Britain, David Cameron, as chair of the G8, has come to support Somalia, and this was very evidenced at the London conference on the 7th of May this year, which was, of course, co-hosted by Prime Minister Cameron and His Excellency Hassan Sheikh Mohammed, President of Somalia, and that was phenomenal. And at the request, as I say, of Prime Minister Harper and the Foreign Affairs Minister, I represented the Government of Canada, where I strongly restated Canada's ongoing commitment to helping the most vulnerable people in Somalia, as well as Somali refugees in Kenya. And as a point of interest, by the way, at the conference, there were 54 nations or organizations attending this conference. 54. Think about how much support Somalia has in the world, how much goodwill that they have in the world to stand up again. And that is huge, because Somalia is no longer a failed state. It's a developing state. And it's developing. Mahad, I'm going to disagree with you a bit. I think it's succeeded baby steps. It's actually developing at a much faster pace than we actually are aware of. So, as you know, Canada has a long tradition of generously helping the world's most vulnerable people, and we live up to those values that we hold dear and assist our friends and neighbors in times of need. And it's this compassion and generosity that compels Canada to believe in the value of international assistance, be it through long-term planning designed to help people move from poverty to prosperity, or by Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مرتي شرفتا مسؤولينتا بمرتي شرفتا ماشي انجوكتا وحامن سوجدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت مناسبة اللي سكوي مدورتو اللي وسو كذي وحن ربي لها إن شاء الله تعالى إلهي نوغدقو محاهيتو مناسبة دي كود اللوليو يعني كوي أسو جوغا كوي محاهيتو حس كذا يعني حوجية محايا الواحد جرتي مدوين بدنو محاهيتو كود اللولي مقدو كجري جرتي وحان ربا إنا وحير كدواجيو بعدما وكدواجيي ماهات تاريخ maanta la joogay iyo arintii reedo taabtay oo ku saabsaneed dhaqaatiirta waxaan ahay Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxaan kamid ahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed si hadda uu sheegay wadankii joogtay aan ka bixin 22 sano marka waxaan kaloo kamid ahay mudanaasha baarlamaanka
waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka iyo jaamacadda banaadir oon ka ahay macallin marka waxaan rabay wax yar inaan ka taabto waxyaabaha iyadoo si yaroo maaragta bacdama waqti uu cariiri yahay bacdama dhakhaatiirta laga dhawaajiyey dhakhaatiirtaas aan ka tirsanayn waxaa waaye muddadii dhibka yacni iyo dhibaatada jirtay waxaa qaar ka mid ah oo markuu brain trainingka dhacay aad ogtihiin maaragtay dhibaatadii dhacday mashaakilka dhacay dhakhaatiir kooban ayaa yacni waddankii u hartaan ka mid ahayn oo la asaasnay guddi la yidhaahdo guddiga isku dhafka caafimaadka ee magaalada muqdisho si ummaddeena aan u badbaadinno iyadoo khatarta jiri kartana aad ogeedeen oo garan karteen siday ahayd runtii ilaahay waa nagu garab galay oo maxaa yeelay ummaddeennii yacni hay-adihii iyo wixii lala xiriirayay ayaanu la xiriirnay dhibkii jiray oo runtii aad u xooganaa oo lahaa yacni dhibaatadii qixii ka yimid iyo muxuu ahayto cuduradii alxamdulilah waxaan la kaashanay hay-adihii ummaddeennina waxaan gaarsiinay ilaa xad muxuu ahayto ilaa 2000 laga gaaro si yar waxaan rabaa inaan ku dheeraanin xoogaa yar inaan flash yar aan highlightan ka bixiyo keliya runtii waxay ahayd khataro badanaa la soo maray oo aad u badnaa weliba xilligaas yaanu ku dheeraanin maxaa yeele munaasabaddan rabaa inaan usoo noqdo kadib dhakhaatiirtaas oo yacni naftood horayaasha ahaa ee dhibkaas soo maray xaaladdii ama facekii emergency facekii markii la soo gudbay ee la yimid 2000 oo baarlamaanka ugu horreeyey la sameeyey oo carta waxaanu ku fikirnay bacdamaa uu dhacay gaab weyn ee 10 sano ahaa ku dhowaad aysan jirin wax waxbarashaha iyo muxuu ahayto jaamacadihii inaan abuurno jaamacad yacni gaar ahaan weliba faculty of medicine ama kulliyadda caafimaadka oo tii ugu horreysay aan aasaasin 2001 marka ujeeddadan hadda ugu dan leeyahay ma aha inaan taariikhdaas yacni maanta يعني بدنا إن لو ذوق ينفلها يا لكن وحن ربا يعني إن نحصه وحن وقدر لا هي يعني ودنك يو حلق وكوبا هي نك اختارك أوحو يهي جارهان ولبا يعني وقت قاس يعني لو تدجرتو يعني كالنت دخاتير تاس أي سمين انتي صوب بحذي أما يعني نفسده ذا صوب حستينا ما أي سمين واحد بيوم محاي تنصدي لصو عرين طبعا حالة جرتين ولا أوجهي هي خطرت جرتين سيدي هيد رونتي كدب جامعة سالوت الأبصدي جامعة بنادر محاي كلية ذيك الدول مانتا أي مرة يعني تضرب كلية دود أو يعني فقط في ميديسين إنجينيرين محاي كمبيوتر ساينس فيترنري إيو أجراريا أما أجريكلتشر كا iyo marka hore waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu laba dhinacna waa is xisaabiyaa mar waxaan leeyahay reer Toronto ayaa tahay rasmiya mar labaadna waxaan leeyahay waxa tahay dadka Soomaaliya degan oo runtii halka ka tagay oo u bareeray 2004 inay dalkoodii ku noqdaan oo wuxuu yahay ay ogolaadaan inuu ku noqdo isaga carruurtiisa iyo xaaskiisaba aad iyo aad u waxa farxad weyn ah caawa inaynu u dabaaldegno maalin taariikha oo gaar ahaan dadkeena ku nool qurbaha gaar ahaan Canada oo laba aad u noogu qiimo badan oo ah tii Soomaaliya iyo tii Canada oo Ilaahay maalin inooga wada dhigay oo aad wax u fiican ah inaynu maxay ahayd isku habeen isku mar aynu wada maartay xusno waa wax maaragtay dadka kale aan haysan inay kaligeen aynu gooni u helay weeyaan taana in maaragtay hadii joor dalka aad joogtay hadii uu kula yahay isku maalin waxaaga waa ku fududaanayaan marka iyadana in laga faa'iideysto aad iyo aad buu fiican tahay waxaan aad u jecelahay inaan yaro tilmaamo rag igu horeeyay oo kamid ahaa Dr. Dufle ama maxamed cali Ameerika safiirka runtii markaanu ku wada shaqeynayno dalka
hadda markuu halkan ka hadlayay doctorka Dufle waa xustaan kolley shaashadahan waa ka daawateen isagoo saa ugu badan in lagu qarxiyay oo halkaas oo kale uu ku dhacay taasaa kaaga markhaati kacaysa waxa lagu shaqaynayay waxa dadku ay maaragtay ay u joogaan dalka 22 sano aanu kaga bixin hadda waa arkaysan safiirku markuu halka marayay waa dhutinayay shaqo qareersoo ku jira ayuu sidaa ku noqday nin iga dambayn doono halkan isna hadda soo istaagi doona maalinta tiyaatarka ayaanu saa u wada taagneen qaraxu nagu wada dhacay anagu rag ka nabad galaan ahaa isagu sadadkii ku gubtay oo dhaawac ka soo gaaray yaa kala waan iman doona halkan ka hadlaya waxaana waa qaran Soomaaliyeed sidii qaranka loo badbaadin lahaa oo aynu noqon hebel baa meeshan madax ka noqday waxaan waa in la daadiyaa qaranka inaga iskale qof ma laha waxa dadku ay habeenay maalin khayadaha laga sheekeysanayo waa wax laga naxo weeyaan mar walba dadku waa kala tagaan haddana waa la isku soo noqdaa mar haddii la isku soo noqonayo marka hore yaa la kala tagin waxaana moodaa haddaynu nahay dadka qurbaha ku nool dadku waa xisaabtamaan qolo waxay tiraahaa dalkii maxaad ka samaysatay yaa kuu jooga mas'uuliyiin maxaad ku leedahay gabdho badan oo halka iga muuqda xilligii doorashada anigu waxaan raggii maxay ahayd suurto geliyay in ay dawladdu ku meel gaarka ka baxdo dawlad rasmi noqoto dawladdii samaysay baan ka mid ahay waana ku faanaynaa waana waxa weeyaan waa waxa maanta lagu wada faanayo weeyaan gabdho badan baa halka iga muuqda oo la shaqeynayo iska xubsi nagula shaqeynayay oo aan ka hayn mas'uuliyad iyo ragga qaarkiisba laakiin uu yimi inay dalka wax u qabtaan marka waxaan ka wada waxayaan taan anigu ka ahayn dawlad Canada 5 wasiir iyo ka badan baan ku leeyahay inuu 5 baan hadda xusuustaa hadda oo Canada ka tagay oo wasiiradii ahaa waxa la rabaa marka waxa halka lagu hayana waa hooy inoo dheeraada inuu leenahay dalkiina in la tago oo wax la gashado oo siyaasadda laga qayb qato oo waa la tartamayaaye sida Ingiriiska oo kale wax walba waa qaateen haynaga dhawaadeen 5 saacadood kaliya ayay naga xigaan banunaya dalkii laakiin aan loo qaadan inay naga xigaan dalka aad buu ficlaan arrintaas in madaxa la geliyo waxaana qabaa dadku inay aanu samaysano marka aynu nahay reer Canada caawa intayda halka joogta dhakhtarka ha noqoto oo xildhibaan safiirka ha noqoto meeray ku xigeenka civil aviation ha noqoto rag kale oo aan jeclayn inaan tilmaamo laakiin iyaguna xoogaa siyaalo badan u nasanayo magacadooda jeclayn inaan taataabano laakiin mas'uuliyiin ka badan baa joogta intaasba caawa waa reer Canada waana in kala soo qayb galeen maalinta xorriyadda marka waxaan leeyahay caawa aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd intaynu nahay tobanlaabkeed ama boqollaabkeed inaynu isugu nimaadno inagu dad islaam aynu nahay waa iscaawinaa Soomaalina waa hal waana isu wada dhalay كل حد قرابي واحد ولا يسوي هاي لكن واحد مودا فدك درر فينا نروح حق بدي ولا يلا وين بري فدك دررك هان نقضى واحد إسكا أنشرين أنا كان حامر من دجنا هاي وأنا دجنانية وأنا كفانية مركب عن لي هاي غير هذا اللي مدجنا الصومالي ولا ما دجن وحنا كله وحواد من وحبابا وادعي لكن يالله ربنا إن الإنسان وينك تكله سنقول هذا هو بلده وبري وارون ما أنتي حر ماذا إيجا هادت كي كهسي ووحلا قفانه إنه واسعنا وقت بين حياة عروتين هدان تاريخ اللبرين هدان مالمها اللبرين هدان دلكي لجين وحنقول يا دد أنشرين إن بقى يقولوا مر عروتين كحياة كيني أمريكان سومرني ayaa wiilku wuxuu yiri aabe waa noloshayda markii ugu horeysay dad madow inta la meel joogan madow inta la baa jira arurtu wax badanayna ka ogeyn baa jire arurta aan badbaadino dibta jirtan waa ognahay hoos qof walba hoos buu ooyaa in la mid baanahay waxaan leeyahay maalmaha calanka haynoo noqoto istaan wixii la qabay maalintii lagu kala bixi lahaa lagu wada hadal lahaa hal meel aynu waxaynu ku wada samaysan lahayn lagu wada diyaar garoobi lahaa
inta diiday qarannimada oo leh maalintaas qarankii Soomaaliyeed reer hebel baa iskale ama nin hebel baa iskale aqligiisu intuu yahaad ka garanaysa inta waxay la tahay anagu boqosho gaaban baynu ku imi ilaah baana badayo waxa lagu socsocdo iyo wixii layna siiyo sharci adduunka qolba meel baa la yiri ku noolaada nasiibkayga wuxuu noqday in Canada aan ku noolaado waxaan leeyahay dawladda Canada waa waxaan baliyanayaa sanad guura fiican baan leeyahay iyaga laftigooda teenaas igala weyn waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa meeshan meel ka weyn in Soomaaliya oo dhan la isku keeno carruurta la soo badiyo hooyooyinku ilaahay baa markii horeba Soomaaliya waxa badbaad bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa mahad oo caaw igu casuumay xafladan aroon ku soo talgalin haddana iga hormarsiiyey doctor professor xildhibaan iyo wasiir hore oo si fiican u hadlay waxaan markale salaamayaa iyagana faaniinta qaran oo hees aad u qurux badan ka jeeday caawaan waa salaamayaa waxaa sharaf ii ah caawa oo aan ku faraxsanahay inaan idinkala qayb galo xafladan aadka u qiimaha leh oo ah sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumaysiga Talyaaniga isla markaasna ay la midoobeen waqooyiga Soomaaliya kood luuliya ahayd 53 sano ka hor aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan reer Toronto kala qayb galo xafladan sharaf bay tahay waxaan kaloo aan u hambaleynayaa anagoo dhan iyo Soomaaliya meel kasta joogto sanadkan oo aan xafladan ka qayb galayno oo aan isku hambaleenayno ayadoo aan ka baxnay dawladdii ku meel gaarka ahayd oo saan wada ognahay hadda aan helnay dawlad rasmi ah taasoo sanadka hore ka dhalatay magaalada Muqdisho waddan gudihiisana lagu doortay dawladda xildhibaanadii iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiba haddana qof kasta Soomaaliya meel kasta uu joogo rajadiisa aad iyo aad u fiican tahay rajo fiican la qabo in waddankii nabad ay ka dhalato hadda xildhibaankana uu sheegay aniga hadda Muqdisho waxaan moogahay waddanka moogahay sisteemaan saad ogtihiin waddankii dadka diaspora gaar ahaanba aad bay u yimaadaan imaatikaasna wuxuu imaanayaa kaliya ama qof kastoo bini'aadam markii meel oo xogaa nabada ay ka dhalato ay imaanayaan magaaladii waxaa lagu arkayaa oo haddeertaan ka socoto dhismo shaqooyinka batay dhihi maayo 100% amniga waa soo fiicnaaday laakiin sidii ahaan jirtay way ka soo fiican yahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا كواد وان إذن سلام يا كل جيم بولا ليال مركا لباد إلهي كسوك وان إذن معد علينا يا رير تورونتو Soomaalida reer Toronto waxa loo duceeyay maanta Soomaalida laakiin aniga waxaan leeyahay Soomaalida reer Toronto Ilaahay hadaayo magacaygu waa Cabdiraxiin Xuseen waxaan ahay dhalinyaradii ka soo tagay waddanka Soomaaliya anigoo ilmo yara muddo ilaa 19 sano ayaan waddanka Finland magaaladiisa Helsinki aan ku noolahay waxaan hadda ahay vice chancellor magaalada Helsinki oo sanadka hadda 2012 insha Allah ilaa 2016 aan hayn doono waxaan ahaa musharax baarlamaanka waddanka Finland waxaan ahay aabbo Soomaaliyeed 4 caruur ayaan leeyahay 2 ayaga ka mid ah waxaan u soo waday sanadkan Toronto inay magaaladiina la kulmaan haddaan waxyar idinka sheego dhulka aan ka imid iyo meesha aad joogtaan waxaad joogtaan dhul naga horeeyo 50 sano haddaan nahay reer Scandinavia weli waxaan ku jirnaa anaga waqti identity-geena su'aal aan ka qabno magaaladiina markaan imaaday hadda waxaan joogaa 12 maalmood suuqa meesha Dixon la yiraahdo markaan tagay farxad weyn ayaan la kulmay waxaan dhex maray suuqa
suuqa magaciisa muxuu ahaa suuqa ceelgaab sawirro badanna waa ka soo qaatay insha allah reer helsinkiin waan u geyn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo markaan arko walaalayaal farxadda aad ku nooshihiin iyo meesha aad taagan tihiin waa meel aan u malaynayo aniga haddaan ahay reer Scandinavia in 10 sano ama 20 sano kadib aan gaari doono marka meesha aad joogtaan hadda waxay tahay meel anaga aan ku faanayno miiska aan fadhiyana caawa mudanaan aan mudaysto ma jirin walaalahay ayaa ii aqbalay niman walaalahay iga waaweyn iga caqli badan iga cilmi badan kursiyada ugu dambeeya meelaha inaan fadhiisto ayay ahayd aniga laakiin sharaf aad sharafteen waana ku mahadsantihiin haddii wax yar aan ka hadlo dhinaca aan rabo inaan u mahad celiyo ayaa waxay tahay waxaa jiro maahmaah af ingiriis oo tiraahdo behind every great man there is a woman actually ha sacbinina because I disagree I believe waxaan aniga aaminsanahay besides every great man there is a woman inay geeskayga taagnaato inay gadaashayda taagnaato ma qabo aniga marka waxaan idin leeyahay dumarka haddaad tihiin ha aqbalinina senteniska ah behind ee waxa aqbashaan beside geeskiisa ayaa taagan tihiin SNTV 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 oh SNTV 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 Kabiyo watusale qara وحتى غنيو وكتفتيره SNTV تصد ودا tabiyo watusale qaran وحتى غنيو وكتفتيره SNTV تصد ودا جالية كندا أتكا جالية كندا كندا